Welcome everybody to the Ecolinguist channel and to another Romance Languages Mutual Intelligibility Challenge. My name is Norbert, and in this episode we are going to see how well Romanian and Portuguese speakers can understand each other. Let's start with the introductions. Bună ziua, mă numesc Dana Mineo, sunt studentă și am 20 de ani. Vorbesc atât limba română cât și limba italiană, dar și limba engleză. Sunt foarte curioasă să-mi dau seama ce limbă mă va ajuta mai mult să înțeleg limba portugheză și sunt foarte fericită să fac parte din acest proiect. Olá, o meu nome é Devon, sou de Lisboa, Portugal. A minha língua nativa é português, falo também inglês e Gujarati, uma língua da Índia. Tenho alguma experiência com o espanhol, ou nem que seja o portunhol. Falo um pouco de francês e alguns conhecimentos ao de leve de italiano. Great, welcome to the show. The challenges that we are going to be running today are going to be about guessing words in your languages. Basically, each of you is going to describe a word to another person and try to understand what the other person is talking about. We're going to start with the Romanian word. Okay, so Dana, whenever you're ready. I'm very ready. Yes, let's see if Devon can understand you. Primul cuvânt este un obiect care reflectă imaginea unei persoane sau a altor obiecte. Este realizată dintr-o suprafață netedă și lucioasă, de obicei acoperită cu un strat subțire de sticlă. Este folosită pentru a verifica aspectul personal, a face machiajul sau a aranja părul. Poate fi găsită în băi, dormitoare, holuri sau în diferite încăperi. Este disponibilă în diferite forme și dimensiuni, de la oglinzi de perete mari la oglinzi de mână portabile. Ok. O objeto pode ser utilizado na casa de banho? Da. Eu posso tentar adivinhar. O que eu percebi em romeno foi que era um objeto refletivo que poderia ser utilizado para maquilhagem. Pode ser posto no quarto ou na casa de banho e tem diferentes dimensões e formatos. Uma das palavras que mais me ajudou foi a maquilhagem. Maquilhagem e objeto refletivo foram as palavras que mais pistas me deram para apostar na minha aposta. A palavra que eu acho que é espelho. Da, este cuvântul corect. Great, so Devon, you got the first word right. So let's hear how it is in Romanian now. Oglindă. Oglinda. Oglinda. Does it ring any bells to you, Devon? Does it look like anything? No, nothing. I think the reason for that is that this word is of Slavic origin. In Polish, we have the word oglądać, which means to look at something or to watch something. I guess that's where it comes from. And Dana, are there any other words that describe this object? No. It's just oglindă. Oglinda, like, so all kinds of mirrors would be called that. Yes. Mm-hmm. And how would that be in Italian? Specchio. Specchio. So it's still different from Portuguese. We say espelho. Oh, I think the origin of the word, or at least the root of the word, is the same. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yes. So there was no problem for you there, Devon. So I think we can move on to your word now, and you're going to describe a Portuguese word to Dana. Let's see how Dana can understand Portuguese. O que é isto? É um objeto utilizado para subir ou descer de sítios altos. É composto por degraus que fornecem suporte para os pés enquanto se sobe ou desce.
Pode ser feito de diferentes materiais, como madeira, metal ou plástico. É frequentemente utilizado em tarefas domésticas, construção ou manutenção. Pode ter diferentes tamanhos, formatos, dependendo da sua finalidade. Este un obiect care se folosește pentru a repara ceva anume? É um objeto que é feito para reparar coisas que estão fora do alcance. Por exemplo, se quiseres reparar o teto, uma lâmpada, um candeeiro e não tens altura suficiente, podes utilizar este objeto para subir e conseguir alcançar o que desejas fixar. Deci este un obiect folosit pentru a fixa ceva. Pode ser Ok. Ca material, poate fi făcut din plastic sau metal. e madeira. Este un obiect găsit în casă, ceva comun într-o casă, într-o locuință. Não percebi. Este un obiect comun. Sim. Ok. Podes encontrá-lo em casa, mas também podes encontrar em oficinas, por exemplo, de bricolagem. Ou lojas de bricolagem, na verdade. Portanto, imagina que tens um armário em casa que está muito alto e queres ir buscar qualquer coisa e não consegues chegar lá porque a tua altura não é suficiente. Portanto, sobes a partir deste objeto para conseguir alcançar este objeto. Ok. Cred că am o idee. Ok. Am înțeles că este un obiect de suport care poate fi găsit în casă, folosit pentru a repara ceva, cred, făcut din plastic sau metal și am înțeles o parte că ar fi legată de tavan, dar nu sunt sigură. Deci tocmai de aceea m-am gândit că fiind comun în casă ar putea fi scară. Escadote. Yes, you got this, Dana. I So was not expecting that. that's correct. Devon, how do you say ladder in Portuguese? Escadote. And Romanian word? Scară. Scara. Dana, what gave it away to you? You had no problem understanding it. I had some difficulty understanding it, but I understood that you can use it to fix something on the ceiling. So I thought, okay, it's an object, it's common in the house. We can reach the ceiling, so it must be a ladder. Which language was helping you more in this case? Was it Italian or Romanian? Yeah, I think it was Italian for this one. For this one, it was Italian. Yeah. Okay, great. So I think we're ready to move on to the next challenge. This time we are going to be focusing on the Romanian word again. So let's go. Este o persoană specializată în fabricarea, repararea și întreținerea ceasurilor. Este un artizan care lucrează cu mecanisme complexe și precise pentru a crea și repara ceasuri. Are cunoștințe profunde despre mecanismele și componentele ceasurilor, cum ar fi arcurile, rotițele și pendulele. Poate lucra atât cu ceasuri de buzunar, cât și cu ceasuri de perete sau ceasuri de mână. Această profesie necesită precizie, răbdare și pricepere manuală. Ok, eu percebi algumas palavras. Portanto, é uma profissão. Da. É uma profissão mecânica.
Da. que serve para reparar chassi, carros, viaturas. Nu sunt sigură ce înseamnă. Automóveis. É um mecânico que é uma profissão que permite reparar automóveis. Nu sunt sigură ce înseamnă ultimul cuvânt. Automotores. Nu. Não? Ok. É uma profissão, certo? Da. Artisani, eu penso que tem a ver com artesão. Da. Tem a ver com arte. Artă. Arte artística. Nu. Ok. É uma profissão que requer um nível elevado de habilidades. Da. E não serve para fixar ou consertar automóveis, automotores, não? Nu. Se ocupă cu repararea ceasurilor. Chassilidor, ok. O que é que poderá ser chassilidor? Ceasul este un obiect în formă de cerc în general, formă de cerc, care măsoară timpul. Ok. Timpul também não percebi. Ceasul măsoară ora, minutele, secundele. Ah, ok. Portanto, é um mecânico que arranja relógios. Nu știu. Nu. Utilizas este objeto na mão? Da. Ok. Então eu acho que já sei o que é. Portanto, eu penso que é um rejoalheiro. So, a clock repairer. Da. Ok. Foarte bine. Great. Congratulations, Devon. You got another one right. It was a clockmaker. Let's see how it's pronounced in Romanian. In Romanian we say ceasornicar. 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 Okay. It doesn't ring a bell to me. How did you guess it then? So I got some hints. Mechanic and artisani, I kind of got something related to arts or something very precise, handcraft. So that was another hint. I was leaning to guess a car mechanic, but then she said no. And then I started to grab more into the artisani word. So I knew it must be something very precise and that you have to do very carefully. And I didn't understand the words that she used to describe what this profession is for. But when she said hours, minutes, and seconds, I kind of guessed it must be something related to watches or clocks. Mm-hmm. And so I asked if it's something that you wear on your wrists, on your hand. When she said yes, then I more or less got what she was talking about. Yeah, so I think the key word here, which is a clock, was just so different that it couldn't get through. Yes. But you eventually asked about it, so that's how you got there. And then are there any other words for a clock in Romanian? No, it's just ceas. Czas, yes, which in Polish, for example, it means time. So Okay. I think this word also has a Slavic origin. When Dana said chas, I thought she was talking about chassis, so the lower part of a car. So that's why I was leaning for a mechanical engineer or something related to cars. So that's where I got confused. But then that's the idea here, that we're trying to work around the words that we don't know or we don't recognize. Great. So I think we are ready for the next challenge. And this time we're going to focus on the Portuguese word again. Let's go. O que é isto? É um objeto de tecido que é utilizado para criar uma superfície macia e confortável em áreas ao ar livre.
É um tecido grande, geralmente acolchoado, que é colocado no chão para se sentar ou deitar. É normalmente utilizado para comer em acampamentos ou simplesmente para relaxar ao ar livre. Proporciona uma camada isolante entre o corpo e o solo, oferecendo conforto e proteção contra a umidade. Pode ser feito de materiais resistentes e duráveis, como tecido impermeável ou poliéster. É portátil, fácil de dobrar, fácil de transportar, sendo conveniente para levar em atividades ao ar livre. O que é isto? Este ceva ce se poate îmbrăca, ceva vestimentar? Não. Nu. Acest obiect te protejează de ploaie. Plui, chuva, água vindo do céu. Deci de ceva umed. Não propriamente. Nu. É um objeto que se põe no chão, no solo. Am înțeles că are dimensiuni mari și este confortabilă. Se folosește în crearea unei suprafețe. Festa. Podes utilizar em jardins ou parques ao ar livre. Pões no chão, podes pôr no solo e normalmente é utilizado para comeres fruta, comida no geral. Portanto, podes ir passear com a tua família, com os teus amigos e pões este objeto no chão para protegeres a comida e poderes te sentar em cima deste objeto ou deitar. Deci acest obiect se poate folosi în grădină, în parc, Sim, é utilizado para o parque. pentru a mânca. Da, pentru a mânca. Mancar, acho que é isso, sim. Este din nou un obiect comun găsit în casă. Sim, sim. În general este găsit într-o cameră anume, cum ar fi bucătăria. Bucătăria é um objeto que tens em casa. Não é um objeto especificamente desenhado para isto, mas pode ser um pano grande, um tecido grande, que podes pôr no chão, normalmente num parque, para poderes comer, mancar. Ok, cred că am o idee. Ok. O să scriu. M-am gândit la cearceaf, pătură pentru picnic. Exatamente. É uma How do you say that in Portuguese? manta de piquenique. Exactly. Yes. So you got it right. But as you see, there is always a little bit of a confusion when you talk about blankets. And when I was preparing for this show, I did some research, and it turned out a simple term like blanket can be very difficult to translate into other languages because we categorize everyday items in different ways in different languages, and blanket is a good example. So Dana, you picked two words there because you were not entirely sure. So could you tell us a little bit more about why you were not sure about which one it was? Well, in reality, we can use both, but the actual meaning behind these two words, we don't use it for picnic, because cearceaf is mainly used when we talk about that material put on our beds, whereas pătură is the material that we cover ourselves with. So one can use both when it comes to picnic, but I guess it's more common pătură de picnic. But we can kind of use both. It's very confusing. It maybe depends on the material it's made of.
for example, not Yeah, the purpose, but the material it's made of. Exactly. And what about the Portuguese language? What other words do you have? So in Portuguese, I use manta de piquenique, but I think it follows the same principle as Dana is using in Romanian as well. So manta is something that we use to cover ourselves as well. Or if you're on a sofa watching a movie and it's cold, you can use manta to cover yourselves. But blanket can be also translated to lençol, which is something that you use on your bed to cover the bed. And so we could use manta de piquenique. We could also use lençol de piquenique. So both words would fit here pretty well. Mm-hmm. Interesting. And what about the Romanian word plapuma? Plapumo. Da. Yes. We can also use that. There's so many words for the materials that we use on our beds or to cover ourselves with. There's a plapumo, a cearceaf, așternut, pătură. And all of them can be used for picnics as well. Așternut, no, because that one we use specifically for the beds. But we can use all of these for the picnic. Yeah, and what about Italian? Does Italian have the same problem with the word blanket, or? I'm not sure. I know that pătură in Italian would be coperta, I think. Coperta. But I'm not sure. Yeah, we have cobertor. Yeah. I think it should be more or less. Cobertor we use to cover ourselves or to put over the bed. So for not the first layer on the bed, but to cover yourself, we use cobertor. I think it's coperta. Sounds a bit like cobija in Spanish. Yes, exactly. Yeah, exactly. Yes. Yes, that's interesting. So it was a tough one. It was a tough one for the end. That was the last challenge for this episode. Thank you for watching this video. If you would like to participate in future episodes, the registration form is linked down below and is displayed somewhere on the screen. So you can go directly there and sign up.